everyone, today we are building a dam, mid-sized dam. This is in a camp where we depend on water, and apparently this place is dry, so we're going to do a mini-sized dam. We are using a backhoe, a KES 851EX. So I'll take you all through until it's done and show you at least 1 or 2 trade things to do with building a dam. I'm sure it's a lot. For that, what you do is subscribe and hit that like button, notification button also if you want to get some videos from me. And I'll be posting more videos about this dam. Sure. Cheers. Mimi mjinga nasimamisha balani. Nasema nakata kabla nisimamishe tu. Kwani kuna chuma zitawekwa kwa hii damu? Kuna chuma zitawekwa hapa? Ndego amechangamkia sana.
Amechangamkia. Unajua kwa siku analipisha pesa. So ni mjanja sana. Ukiona amechangamka unashangaa.
Nyaroro angekuwa hapa, bia zilikuwa zimekuja kama zote. Bia zilikuwa zimekuja kama zote. Kwa sababu tulikaa naye jamaa kuanzia asubuhi. Atatukujia. Nienda hiyo mpaka niende chini. Lakini hata manana maji anataka haraka, lakini sidhani kama inaweza enda faster. Ndio. Anataka kwanza angeleta ile kubwa. Bas ndio nilikuwa nasema, lakini sasa hizi ndo ziko ile Nyaroro ni kubwa, ndio.
Hello, Victor. Karibu na Mwiti. Mwambie alete fit. Huku kwa tractor huku. Uko na moti leo? Uko na moti leo? Ako na nani? Victor. Kuna Victor. Uko na hapa rekre fiti kamba. Naona. Sawa.
Angalia picha yangu. Nataka avoid mkwenda ni kitu.